Good morning, students. Welcome back to social study class. Today we are going to study about the lesson 3, which is human trafficking. As you all might have heard that human trafficking is one of the serious social problems which are prevalent in our country, where the naive and illiterate girls are either forced or they are persuaded by the broker to the cities in the pretext of giving them better job opportunities and better life. As a result, they are sold to the factories and the brothels, where they are mistreated badly and they are often the victim of the low wage earners. Okay, I think that will be enough. So I'll directly jump into the human trafficking. As I've already mentioned that what is human trafficking. So human trafficking means it is a trait of a human for the purpose of forced labor, sexual slavery, or commercial sexual exploitation for the trafficker or the others. Tang ngoni ni kiran so la sang mai ni deshi capsa hi ro human trafficking la na kiran ki tang gi la yo di go tsu me wai na yang ngarang ki kya do yang go ni la go ra. So human trafficking la ngoni ngai khande deshi to shka la na. So di chiba do cha te re ro ngarang ngoni la yo di this chi khang la ora ta chik di this chi ring ni tang go do shri. So human trafficking la na kiran so ki chang ma ki ko nyu yin gi re ro. Trafficking lana da khang la gore nakzong shkya da human lana da mi ro nganzu nakzong kya nganzu la rang chong kya da mi la ya ma chong kya sok ba da mi la da mang chasti phomu chaki yore ro an phomu din zo da where knife and innocent knife a knife and illiterate lana knife lana kerang so ki king gi re innocence phomu dwa da pet kurang khang la gore nuzi deshi machine ba sopa dwa nuzi megyo dang ani mo in illiterate lana ta lobjong megyo ro ta Manchester village tongsep nang lo yo den ta lobjong ki equal opportunity di medu ani kurang so la lobjong me wa tang nyam du la ani kurang ka le pet kurang nuzi me wa dwa ta din zu la ni brokers din zu ki ta brokers lana ta kurang nganji ki lana rongge 롱바 끼를 쉬나 달랄 라이도아 양나 비게라 쉬나 벌종 겹게 다 끼마라 총 겹게 쉬기로 다 나라 코란솔라 주마시체 아니 in the pretext of a better life chuata kirangla mize di yagate ko tang ani yangna ngi changza kyapko lani inde do chi la chdo kurang chugi chunshini ta result la khang chi la na ta phomo din zon innocent phomo din zon la ta kyasa la chi che ti che ro ta kyasa di kya cho ta din zon la tu do manches ta de la ti ni ani shugla ani kurang chula forced labor ngingun la so ta lega chi chu ni ta factories in zon la chong ta factories la chong du ani kurang chula ning je ta pesha ra di la ra ki re na ngila di pe nyu nyu khang la ta la ra ki ro ma la la di pe nyu nyu ngan zu ki nam kyun du ra chi le be kurang nyu nyu ni la che ani lega di pe ka le ani sexual slavery lai do ngan zu ki sexual slavery la tu kaps la ta di la gi re unlawful kept in the situations which is repeatedly forced to engage in a sexual activity against their once feel susuki dobale ani ka la ora ta michiki doba chungira dobale against torture ani morang la ani ta chong tu kaps la ani morang la ani sexual ki thodi ka la ora ta activities nzo la morang la engage chi chuwa ta la nga zulai the prostitution la na ti ra so prostitution la la ni morang ta sha gi do prostitution la na ta nga ji ki ta ki di thoga ta ngani sina chik di thoga chaki yure ina kirang so ha ko ki chimode me song ta la gi ta de la ra so prostitution la ani sha che ani khashi la commercial la na teng ji ki tv la thonga ju do da commercial sexual exploitation la ni tv la thonga ju da movie cho so la so patang ani sexual exploitation na kirang so ki khingi re ra ta ngai gi sam la sha ye ani
다 딘조 내가 치래 다 브로커스 딘조기 다 달랄 레도 안주기 딘조기 내가 인데 치다 미 종아 딘조 다 스페셜리 부모 종아 딘조와 다 안주기 borders 딘조라 망제 activities enge 내가 딘조 망보 치래로 so 다른기 ngaki 퉁라나 레 스토리 디 컨텐트 오스트레일라나니 부모직라 아니 모랑라 처르와게 당다 모랑라 중교치 고라니 인디도지 도두셰이 안 쿠랑니기 다 인터뷰어 되더라 다 인터뷰어라나 인터뷰 링게 다 인터뷰 링게 부모디다 아니 인터뷰 시기 부모니 파들라 다 기자 중도와 다 기자 디나로라 다 모리기 처르와 당 모랑기 다 디즈 스펜치어 디 컨디션 조송라는 디기 고라 쉐이르와 okay I wish no one should have this kind of life. If I were educated, I would not have been in this situation and I would have become like you, madam. I also want to be educated. Morangi kangaladulana. I wish no one should have this kind of a life. That ngarangi mizeke wa nangshingi misucha la mewa sholagi yesarwa. Ani nga in case ngarang di lobjong yo wa yuna ruwa ta nga educated yin ba yina ani ngarang di tada ngarang ki ta kana ne tang de la nga de yong sigi mare nga de situation de la ngarang face chigo thu yugi mare la dwa ani I would have become like you and madam kirang ki kan la hore kirang do cha yugi res ruwa ani kirang ani nga yang kirang do chang tu du madam dwa lobjong yugyo ta ani mila encouragement chike na tin zo changi tuidos ladwa morangi but I didn't have the chance to go to school. All of my family members had to face extreme poverty. All of us, my mother, brother and sister had to work as wage earner to survive. The wages we earned was hardly enough to support our basic needs. So ngarang le na yang ani indiki lupchong changai tang lupta la drai ki indi khogap tin ra ma song sra ani ngarang gi nami changma ani khare ani nyamda lawra ta extreme poverty la na pet kurang gi kala hore nyang song sra ngan jang nami changma ro ani ngarang gi amala che ani suzuki chuju ani ni aja ta din chu changma ngan jo lega di ani low wage earner la na kala hore lega di nila chine ro wage earner la na ta ni ma gi la chine ni tego thuk song sra in kira chu king ha ku yu gi ni ma gi lega che din jo khandi ki kali yure lai do the wage we earned was hardly enough to support our basic needs. So kira ki chu gi basic needs la na kira ki ha ku ki ro basic needs la na ta which are necessary to sustain a life ta mi je the chu la nga ki necessary needs so ta ni ma la kala sai food tang shelters tang ani security la so pa security din zo pasha sura main di ta nga ki food and shelter chakirwa kala sai tang tungme tang ani ma ki nya sa lai do dinzo ya nila gi chet lai na yang anjo pet khurang nyang sung surang khurang chu ki nang mi dinzo ro ani dinyam dla chu ki nila gi khang la gore nila digi dangki mi do last main this su ki sad dinzo do basic needs la support la dangki mi dos so we were totally deprived of education. To add to the plight, my father was drunkard. He never realized his responsibility as a father. Sometimes he used to physically assault my mother. When I was 12 years old, my father abandoned us, went to India and then never came back. We were treated as lower caste people in the village and deprived of any village support or contact. So we were totally deprived lana ta top da lobjong toni ngarang la bet kurang ki lek chasung lai chua chok sung lai to thop dang da de me la ta morang la ta suzuki background ta wai na kurang chu ki khala khalak sa la inde kale na lobjong cha ta khaw ra ki ra mixi kala ka pu cha ki ra ani di nyam dula ta kali di thomba ina lasta to add to the plight lan ta di nyam dula lenge di yora ta kurang chu ki ta dadung di difficult situation la act chwa ina ngarang ki pala di ani changba chi is ra drunkard la na changba ra ani he never realized la na
ngogyur chi ma sung la kurang ki kile din zu yur la ni kurang ki ngogyur chi ma sung swa realization dili ma sung swa sometimes he used to physically assault la na ta amala la ro assault la na ta shua ta ta ro ta tim ki ni tim ki ke ki ani khang la gore nyen da jo chi wa amala in the chi sung swa ani when I was 12 years old ta ngal chungi indu kaps la ni ngarang gi pala gen ngzo la yuk sung la sta abandon la na left la re ngzo la yuk sung ani pala di khawla chis la na kya la chi sung swa and then never came back ani shugla le rang ma sung we were treated as a lower caste people the lower caste la na kana chu ki ha ki re raw caste di ta chunga lai do ta anju ki ta lit tang anju lai do rong ba na ta din ju chi ki du ran anju ki su ki thong sep nang lo la raw and deprived of any village support or contact so village ki support tang ani anju ki din ju la che ra ma song raw contact din ju raw. When I was 15 years old, a stranger asked me to marry him. I believed him immediately. He took me to a foreign land to meet his family and other relatives. I was so naive that I didn't suspect even once, but after reaching there, he left me with his so-called relative and never came back. After a few days, I came to know that I was sold. I was forced into a flesh trade against my wishes and protest. I spent a hellish of life for 6 months over there. I hate my broker and I seek revenge against him. So, well, when she was 15 years old, she met a stranger and he persuaded her to marry him. So, moral chonga into kapsla and moranki ni ngoma shimbachi took those rani kuranki and molan chanza kyapo lado ada chanza kyapo lado and kuranki mola khan ladlan mo the innocent lana knife lana di ran morang nuze me patang ani khan la gore and lupjo me bache and di lado kapsla ni kuranki mora iche chi rani kuranki khan lana ani foreign land lana da kuranki sacha ngo mashi sacha chiklani mora la thidwa ani kran nangmi la thukchu ko tang ani kran ki pingyan cholo thukchu inde do da ani mora I ba ina ni khala gore ani thokpa de ki ma song la da suspect la na ngam ki doubt la I do ani mora ina suspect che cha ma song swa ani ta shugla mora ning che khave di ta kyasa la ina re ro ta di foreign land la ni mora di phali tu kaps la ani he left me with his so-called relative never came back. The Quran ki pinga yi lash to that relative tinzula palango shemba tinzula ni shachi ani sula lima song swa ani ma kashi samne ni ngarang khang hakos lana ni ngarang zongcha du lan dwa. The Quran ki relatives la zong du la dwa. I was forced into a flesh trade. The flesh trade lana sex trade like it. Yana Quran ki prostitution lana me zong lai dwa. Ta me zong la ta zongcha du swa ani morang la da force chisung la da morang ki doba tang ro wishes la na susu ki doba la ro and protest na morang ki ngogo kya ba ina ba ni do ani dig against la chisung ro and morang la chong din zu chong la mola shak sung ro and I spent a hellish of life hellish la na da pet kurang gi nyawa lai do nyawa ki mi se ding nga ta ba thuk di indish ni ke go thuk sung la ne morang ki interview la morang ki indish la ni la dos ra morang ki nyang gyok ta mi nang mi ki kal le ta den zut lang dos I hate my broker la na parjong gap ki ma la parjong chong gap kin sto oh di mi de la nga khai ki rang min dos ra and I seek revenge ta nga thasha lengi la do di mi de tu na nga tasha lingi thukna ma ta morang gi tasha lingi nan da susu ki khang la ta inde do chi morang gi bil chi do morang gi susu ki ta aim do ina re ro my family continued to suffer. One of my brother who left for a foreign job with a fake passport was being mistreated by the owner of the hotel where he worked. My brother is spending his days in jail now. I heard that he has lost whatever property he owned and is trapped owing a huge debt. My brother was not aware that the necessary legal documents were fake. He knew nothing about training, languages, work permit, and the type of work he has to do and this salary.
Nevertheless, he is also a victim who will punish this human trafficker in our society. So, Kurangi, Pumudigi and Murangi family di she continue to suffer raw pet Kurang Nyanga Tala Nyanga Chasho ani Kurangi Murangi Kalore Jujus Dua ani Juju di ani Chidungbala ani Lega Chigala Dway Yilani Doyoti ani Chintu Kapsla, the passport di Sumado Chredwa, the passport Ladu Kapsla. Chigyo laket le do hanju kita chigyo laket la na passport da tsuma chigyo laket di ha go tu kapsla ani Suzuki hotel owner yo ro da mora khurang ki desa ki hotel tapo lega chisa ki di ki ani khurang la chidan de tukja chisung swa ta khurang gi thanda ne chu di ta wa ina khurang chu chu di ani khang la gore jail la gora ta jail la na ta chunggang la ta the dos ra kurang ki mize english the dos ani ngarang ki ke cha chi khang ko sul la na kurang la yogyo ta kyu yora ta lo dine mangbo ti gyo ki kyu din zu changma ani ta bet kurang me ta cha sung ra ani nyam de lan kurang ki ta phile pet kurang mangbo cha dos ra in owing a debt in between ta kurang lak de sta kimala. My brother, who was not aware that the necessary legal documents were fake, ta chuju di na ya in the mixi ki ta khang la lup chong la na in the mixi ki in the metu cups la ani khare legal documents the fake re la ne ha ko min do ata legal document la na nguni china ta team ki ikja la ro ata documents la na ikja che legal la na team ki ro ta team ki ikja din zo kya fake re do la de chuma re do kurang ki in the aware di chang min do swa and Nyamdula ani he knew nothing about the trainings tang ani di phala dudu lega khande chigo tang training la sokpa tang ani ke khang khawe tang ani ta lega chegi chokchin chi khoro ta khirang chu ina yang ta nganju tourist in chu indu kapsla average base came lang in the la jogo yuna khirang la work entry permit koi do ta chokchin zuela chokchin tang ta dinju sokpa phala lega chegi chokchi di tang ani lega khang che tang ta lega chini ani salary di kham la tang la ni khang che ha ko gi min dos ra ani ta ba ina khura ina yang ani tel cha shire dos ra teacher la na ta victim la na mora ina yang victim chaki dwa survivor chaki dwa ta diwan chisung khura ina yang khare teacher chaki dos ra ta din zo khare ta mi zong gyap gi din zo la su gi khang la gore chizo nanglo la sugi nganji ki ta punishment la na ta ngewa di sugi tangki ra la nang morang ki thiwa din desh tang do the interviewer dila. I'm very delighted that there are institutions which rescue victims like me. I have been given opportunity for trainings and education in the rehabilitation centers. Now I'm hopeful that I can begin a new life successfully. Also, I'm determined to fulfill the following tasks. So, mora ina yang very delighted. Khato lagora pet kurangi khau chung sung swa and in the chokpa dos swa chokpa di ngara nang sing ki deja ta victim da na mora victim chaki ra ngara nang sing ki deja din zo la ni ropa chigen tang rescue da na ta safe chwa safe chigen sopa tang ani ngala nyam de la ni kogab din zo mangbo ra sung swa ta training changa din zo dwa ta phomo chedula training women empowerment ki training sinzo tang ta chokpa mangbo yorwa ta dinzo ki ropa che tan lobjong ki thoni ngala dinzo lobso kyawe tang dinzo ra tu ngarang pe khurang ki khatu chembu chung song swa ani ngarang thanda ta I'm very hopeful that I can begin a new life successfully ta do ngarang mize guni ke la ni khare pet khurang ki high hope yes ra. Also, I'm determined to fulfill the following tasks. Ta determined lana lo tak chawa ta ngarang ki ta have a strong feeling that you are going to do something like that ta ngarang ki I have already decided la nang sing ki do ta ngai decide chi sa nga din ki la chiki yi la shwa morang ki ta lo ke sa dos wa lo tak chawa sida lo tak chawa. So first thing the content demonstrate do lana find out the broker who sold me and hand him over to the police and administration. So thangbo di muri ki kang la gora luja di khande do ta lega di khande chigu la na broker di suras ra
parson la gyap ke mi di morang gi ngo shingi dwa ta disura la ne ha ko ani anyam de morang gi chongi mi di che anyam de ani khala te de la na police la ani police ki jingyong chi sala ni morang ki hand over chi gi yi la dwa second de la join an organization that rescues girls who are sold in foreign countries so foreign country la to ngaji ki india tang sa ja ka sa la chonggyo din zu dwa din zu pomo din zu 다 척받은 저 이러와 다 척만 망보에 다 척받은 저 냠들 뭐랑 주체 로 아니 주니 아니 부모든 저 가가라 종기 독란 딘줄라 부모든 줄랑 로바 치기 라도와 somebody file an application to the police administration for the welfare of the victims like my brother and support punishment of the human trafficker so file a complaint la nang the application la na ta khrang gi thone la pa gi thone thi che ani police ka ji jingbyong chi sa din zola ani for the welfare la na ani degi suzuki peace ta ani suzuki support ta din zu chitla ni victims kante la suzuki chuju la ta nyang wan nang sing gi ta digi ko la marang gi file share ta so pa ta nyam tu la ni human traffickers din zo la ina yang ta nyewa te ko du la ni ani marang gi inde khale appeal to share those ra third one is fourth one is conduct a literacy and awareness program through the institutions like the one who helped or rescued me. So, manjiki literacy lana ti tang lok shingi ra ta lopchong yo wan shingi ta conduct literacy lopchong ki thot tang conduct ta ni mi shen la ni programs so awareness create che do through the institutions ta chokpa gi thon ni ro pa china khati na khare impact di bani ya ga yong gi ro mi chi ki la wa tang chokpa gi la na chokpa gi khare khurang ki prestige yore ro khurang ki popularity di yore di youtube kapsla thangbo ni khurang chu ki build up chi sa ro ta dinzo thon ni na impact di ya ga yore so ani morang ki chokpa gi thon ni ani ro pa che da so pa ta dinzo chi ki is la do and appeal to the government for the impoverished family appeal na ta urgent request ta shuwa ro ani request shuwa ta shungla request shuwa so chetula na ta mi pet khorang ki impoverished family la na pet khorang kyu family din so la ropar program din so kui du lan ta morang ki inde toni shugi la do ta morang ki khare determined chu gyo ti lo dak chu gyo din so pet khorang ki strong yure ro an tangbo di khare sure dos wa morang la kare parjong kap ke mi di ta ani di mi di ani police la chi khavel so pa ta ani phomo su su kare foreign land la chongki do country lu ba shen la chongki do tin zo la rescue chela so pa ta ani morang ki chu la nyang gyok ki ko la ni mi din zo la punishment te ta ni complaint che ani siwa di ani morang ki chopa ki thoni ta morang la ro pa chi gi chopa di ta Nepal ka chi ba ina Anuradha koira la jire ta ding anju ki thanda maiti Nepal yure ro ta di ki ko la anju shula thanda changi yi ro di ki thone awareness create che tang ani government la ni mi kyu ka ji risk so la ni khare ro pa chi la ni urgent request che din so la lo so di last chaki re ro ni mixe gi ngoni china kirang so la di yo mare ina yang kirang so ha khwe di pet khurang ki chumba chaki re nganjo class 6 hindu yang anju ki devatis chi khare durdu lang anju ki discussion chi ye samsro Anuradha koira la la ni morang re ro Anuradha koira la lan tak this chi morang ki kotla changwaina sorry she was born on 14th of April 1949 morang keludi chitong kopya chipju shargu redu ani she is a Nepalese activist ra activist la kana chagi ha ko yere ra su ji ki lu khare lungba chitla ni khare protest chigen dang diki kotla dugen in zudwa and the founder of the Mighty Nepal of course ra Mighty Nepal ki chopa diki ani morang ki founder lana ta ha ko ta khale start chigen establishment chigen di morang chaki dos ra the Mighty Nepal the $100 le non profit organization raise ra the profit gain che dumare ra morang ki khepsang dan ju che dumare ra it is solely for the changma mimang lana re non profit chaki re ra and dedicated to helping the victims of the sex trafficking lana sex ka ji ani chong kap ke mi chong kap ke tang din ju ki ta thoga ki la ga chi ki din ju chetlan morang ki ropa che khare Teja Dinzula, the victims Lana Teja Dinzula, Ropa Cherra, and she was appointed as the first
governor governor lana ta shungi ta ruler nang shinki rwa ta Nepal nang lo la inte du rwa nganzu ki prime minister yore rwa ani prime minister lana Bida Devi Bhandari chaki rwa ani di samni ni nganzu ki KP Oli che KP Sharma Oli ani di shugla ta nganzu ki Pradesh thui nang lo la rwa nganzu ki 7 provinces here rwa 7 provinces nang lo la di thoa di chief minister chagi and di samni shugla ani governor chaki rwa ta mora imba ina ani governor di elect chidu rwa ani elect chigyo di ani governor di khanga chi governor chaki to since mo she's from Kathmandu which is a Bagmati Pradesh rwa of course rwa ani nganji ki Pradesh 3 khigiren which is a Bagmati Pradesh and she was appointed as the first governor from the 17 Jan 2018 to the 3rd of November 2019 and even Thanda Inayang Morang Governor Rang Chaki Dosra which was elected by the Bidya Devi Bhandari Prime Minister of Nepal, right? So currently Mighty Nepal operates a rehabilitation center in Kathmandu as well as a transit homes at the Indo-Nepal border town, prevention homes in the countryside and an academy in the Kathmandu. As the name suggests, Mighty Nepal, Mighty means mother home in Nepali, has been a refuge for the women rescued from the brothel in India. The women who can stay in the homes run by the Mighty Nepal until they are about to return to their homes or if not accepted by their parents and societies, they may stay until they become able to live on their own. Between the 1993 and 2001, she and our organization have helped rescued, rehabilitate more than 12,000 women and girls. Ta chidong kupya kupju kosum ni chine ni ngidong chik samala, ngidong chuk chik samala ni morangi pumu tongta chungi ani rescued chidusra pumu chung tang ani kemba dinzu pumu dinzu la ani morangi lega di ta ngaji ki lega operation chisa di khawa dore la na Kathmandu nang lo chakire ra ani morangi Indo tang Nepal ki border ra Indo na India tang Nepal ki border tang dinzo la ani transit home dinzo su dus ra ta dani chik phala donan khangba dinzo ko ra ta pomodi phani khetu kapsla direct Nepal nang lo jodi khakpu chakire ra ta phale na ya soba dinzo kyawe sopa tang ani academy dinzo yores ra ta lupta nang shingi sopa dinzo Kathmandu nang lo khurang la yore ra ta Mighty Nepal la tu ngaju ki Mighty la na khirang ki ama nang le do angone la na Nepali la ta ami nang do chaki yure ra ani ta khang la re ta morangi Mighty Nepal chopadi has been a refuge like do refuge nan ta pet korang ki shelter na safety do khangba res ra khawani khen le ga zure la na brothels ta brothel na ngaju ki chik di yang to re ra brothels ni kya ni khen ta kya la na ta khangba ta shangkhang lai do ta di tukjak sikre ro ta de ni khen le tu ani morang ki safety ta ani morang ki protection ta din zu ti dos ra the women who can stay in home run by Mighty Nepal until they are able to return to their homes ta phumi din zu kya ani morang Mighty Nepal la ta tizu ringbuchi du thena rang di dos ra ani khrang ta susu ki kangba la lang tum ani morang ki nang la lo thwe sama shaki dos ra ani cham ani khang la re ani renga ki family ki nang la accept chini mi do wa ta kirang ki lega din de tukja chire kirang inde chong re inde la tu chizo ki ta of course ra tukja lagi ro ta di la to ani morang ki renga nang la dun to me ta accept ma chi wa ina ani kurang ki chokpa din nang lo la the ki permission thus ra ani kurang ki kare mi je su ma ki saman thi chok ki thus ra so Mighty Nepal ki focus chik di khang chidla nan nangmi tang din zon nyam dula ni reunite che chwa na ngoma ni chung ni kha tha gyo yong sikre ro din zola reunite che so pa tang patrolling lana ta guard nang shingi ta the chwa watch la chwa ta border ki parak la ta Nepal tang India ki border nang lo ta yur tang oni ta da di chokpa pet khurang chimbu chaksa re ro border nang lo la ta thi ri ta phumo di ngoni ki chonggi du chonggi mi do an dishini khira ina ya kya la travel chi du gaps la su ki password ta kirang ki pala ta den zo himba ina bani ku je ki doubt shu ki re din zo chokpa di pet khurang strong yu tu la inda ta di ya bo rang oni china phumo gi inde chong tu ja din zo kyap tu gaps la indi gi ngan zo ki la preventive measures chik ti ra do
so lega dishi khang la gore pet khurang gi ha lewa da rapo chi de re ro mai the Nepal sopa ki ro so with the help of the Indian authorities, the Indian authority Quran so gi chokpa di chenpo yu tu kapsla da Indian ki ani chokshin yu ne da Indian ki thoni help le ni pa ni choni ni Quran so la roba chi gi yang yu re swa da nga so Nepal le chi ko me ba India le na yang da Quran ki chokpa ni yu re da din zo gi thoni roba chi gi yu re sta police ki yong si re ro and special agents ni yong si re ro so Anuradha ji Koilal she received the Courage of Conscience Award for the Peace Abbey in Sherborne, Massachusetts on 25th of August 2006. So 2000 nido took la August nishi senga nanglo la ni murang la Sherborne Massachusetts la na ta murang ki award chikra to uswa ani the award di Massachusetts la di ani saja di nganju ki United States nanglo la states ngapchu nanglo ni states chikche ani Boston ri capital di ro ani she won the CNN hero ta kya gi di ha ki CNN hero nganju discuss chere of the year in 2010 nanglo la morang la award chira yore ro ani morang la na Nepal ki Mother Teresa la those ro morang ki continuous work tang dedications tang din zu gi chen ro mi ki shin ki ani chora ki ni tang compassion tang love tang din zu dua morang la Mother Teresa la those ro the United States government gave so United States ki 5 lakh United States dollar ro US dollar lo ni ringala ni 5 lakh Budus ra mai de Nepal nang la ani lo khadu late de la na ni dong chu la ra April la in November 2017 Korla joined the Nepali Congress la marang joined the chit host ra so marang ki la ga daw di na nganju ki khang la ga da nganju as a normal people Hindu ra da chama normal re ina ya mi ki shin ki la ya ga chi gyo de la nganju ki inspire cha de package mo re ro marang ki dedication stang ani marang ki pesha nyunyu ito ni chopa gochu wenda sopa tang ta dinzu ki khare mi shin ki phenyu chidla lega che nzu tang dinzu che de pe khurang ki khare social activities ta yin da yin ro social work ta yin da yin ani susu la shin la kipo chipo me wa ni morang susu la semba ding ni ran kipo yong ki res ro an khirang so ina yang dinzu la inspire cha ta dinzu ki kod la ni khirang ki depth knowledge de ha ko di jam ki chimbo tong gi do ro so I think taring ki session di taring ki khare virtual class di khirang so ki ya bo ko choi ki melam us ro ani jela je yu tuchina